करपा जायना कितू जाणांगे सिग्नेचर येयले आयचे मोकोडे कितू जाणां गेले दिस इज इन लव ऑफ सेंट फ्रांसिस झेवियर कंडेमिंग व्हाट दैट गटर और कटर काउंट ऑफ गौतम आणि लॉज म्हणते आमगे मिनिस्टर आमगे आमदार बी मसला ते सोडून आमगे मिनिस्टर हुई तो गोयचे मिनिस्टर कैथलिक मिनिस्टर हुई तो मोविन गुदिनो शेम Just note down, Yogesh Bandorkar, Vishnu Kerkar and Parshuram Shetty are the three people. These people, Yogesh Bandorkar, Vishnu Kerkar, Parshuram Shetty are the organizers and who have given a statement that ही meeting 18 तारखेर जातली म्हणून सनातन धर्म रक्षा समितीचे ऑर्गनायझर आसा जन्मोत्सवाचे आणि त्यांनी इट इज देअर इन द प्रेस ऑल्सो सो हे तीग जाणांनी इन्व्हेस्टिगेशन आनी इंटरोगेशनाक करूंक जाय आणि सेक्शनाच्या उलयता कायद्यात म्हाका दिसता सेम इव्हेंट आयपीसीचो एनएसएसचो 153A जो आसा सेक्शन मागीर दुसरो 295A आसा फॉर हेट स्पीच and hurting religious sentiments 505 statement leading to public mischief हे जावपाक जाय हे तीन सेक्शन लावपाक जाय 153A 295A and 505 and these three men आणि म्हाका काय दिसता की गुरू आशिल्लो थंय ब्रह्मस आनंद म्हणटा तो इज द सगळी ताका हे करता आय सीन सीएम ऑल्सो ताचे पांय पडटा सगळे लोक ताका करतात आणि ताका पयला तो बशिल्लो ताचे फॅन घालताले नो डाउट अबाउट इट पूण ताचे बरोबर एक मंत्री बशिल्लो आमदार बशिल्ले पूण मंत्री न्ही तो म्हणटा तो मोडीन बुद्धीनो तो ऑफकोर्स बिलॉंग्स टू आर रिलीजन नो डाउट ताजे दूध करून जावं आसतलें की ताजे खबर ना शुद्धीकरण जालें बट वॉट हर्टर्स नो दॅट ही वॉज ऑल्सो लाफिंग एंड वी आर कंडेमिंग दॅट ऑल्सो दॅट वी आर टेलिंग यू सर विथ मच फेथ वी आर कम टू यू लास्ट 4 लाइनें साठी वाचता because it should be on the air. The above statements have not only deeply hurt the religious sentiments of Christian community in Goa, but has created an outrage among the many Goans across communities. These ugly statements are highly condemnable in nature, are also only made to disturb the communal harmony and public peace in Goa. It is also pertinent to mention that said remarks were made in the presence of public representatives, including the Minister of Goa, Momin Gudino, and the other MLAs, thereby increasing the seriousness and public impact of the incident. Lastly, in view of the above, I request you to take the cognizance of the matter immediately, register appropriate offence under relevant sections, as I told you, of law such as those relating to outraging religious feelings, sentiments, and promoting enmity. I request you to kindly conduct a proper inquiry and take necessary legal action, including the arrest of the speaker, Gautam Khattar, as well as the organizers of the event, ensuring justice and peace among the society. Yours faithful, Advocate Pratima Betsy इथे CCI केली असा पेंजिंग हेडक्वार्टर्स आम्ही केले आहे जास्को पोलीस हेडक्वार्टर्स आम्ही केला आणि सीएमओज ऑफिस सीएमआक देखून एक पावली आसा एक कॉपी हांव तुमचे कडेन दिता म्हाका रिसीव कॉपी मेळ्ळा तुमी तें ओरिजिनल सर आनी हेजे म्हाका झेरॉक्स दिल्यात करून आणि आता तांकां कोणाक जाय ताका followers of St. Francis Xavier. This is not about any political party. Let me tell you very clearly. One political outfit म्हणून येवना सगळे आम्ही सेंट फ्रान्सिस झेवियर जो आमचे लिडिंग सेट आसा गोंयचो सायड म्हणून ताजे फॉलोअर्स म्हणून हांवें एक कॉल दिलो रातचो व्हिडिओ काडपाक म्हणून एक मेसेज सर्क्युलेट केली की 11:30 आमी येतली म्हणून वी हॅव डन सिग्नेचर कॅम्पेन्स अँड आय गॉट माय कंप्लेंट कॉपी ऑल्सो इट इज लायक I spoke to you in the morning. You phone मारलो म्हाका I spoke to you and I told you we are doing it peacefully. But what I felt bad is barricades घातले दोनी सायडीन 100 पुलीस रस्त्यार दवरले आमी आतंकवादी जो आमच्या गोंयच्या सायबाक म्हणटा तेव्हा तो म्हणपाक ना सुसेगाद आणि आमकां तुमी ते गेले मातशें पांय दिसलें आनी 11:30 टायम दिलो पूण थोडे कोण आमचे घेवंक पावले नो प्रॉब्लम म्हणलें सो नाव देर आर मोर दॅन 100 people. See, these are the signatures. Okay, the signature campaign we have done. Okay, you can go through with their names, तांचे constituency and phone numbers. आणि तुम्ही म्हणले म्हणून दीस लोकांकूच अलाव करता म्हणून आमी 100 लोकांक भायर दवरना माझी कंप्लेंट दिस आर आसा अशी टू द SP साउथ गोवा पुलिस हेडक्वार्टर्स मारगांव सालसेट गोवा डेटेड 20th April 26. Complaint regarding obstacle and implementation you can go through it. Okay, for hurting religious sentiments and disturbing the communal harmony. Respected sir, I advocate Pratima Betsy Putino, President of Dongori Navini Sunset Goa, along with others, would like wish to lodge this complaint against the organizers meeting सनातन धर्म रक्षा समिती मारून सगळे म्हणपाक ते एकल्याकूच अरेस्ट करून कोण तो गौतम खट्टर पण ते डेलिगेटरी स्टेटमेंट केल्या गोंयचे सरकारान पण हांव म्हजे कंप्लेनी तुमकां क्लियरली हांव सांगता कंप्लेंट ऑल्सो अगेन्स्ट द ऑर्गनायझर्स सनातन धर्म रक्षा समिती मोनोगोवा and speaker Mr. Gautam Khattar who spoke during the public program named Bhagwan Parshuram Janamotsav which was held on the occasion of Bhagwan Parshuram Jayanti on Tilak Maidan at Kharewado Vaswan 18 at around 4:30. Goa is a state where there is continuous communal harmony. And whenever in the past there were instances of unethical or derogatory statements made by any community against others, it has always dealt with the provisions of law and peace to be restored. There have been also instances in the past where persons inciting and making such statements against the other communities have even been banned from entering the state. During कित्याक परिकरा टायमार परिकरान बॅन केल्ले आसा संस्था केल्या तुमकां खबर आसा जे हिंदू सेंटिमेंट्स न्ही सगळे रिलिजन्साचे सेंटिमेंट्स हट करताले ड्युरिंग द सेट इव्हेंट मिस्टर गौतम खट्टर has made highly objectionable insensitive remarks against our patron St. Francis Xavier, saying not only of the Catholic community but also but by the people of other religion communities in Goa. तुम्ही होता असतले गोवा तुम्ही मानता तू सगळे कसे असत एसपी पण तुम्ही मानता का कपिल बाबू मानता सिद्धार्थी मानता सो मिस्टर खट्टर used words and expressions with pure intent to insult a derogatory manner including references to the body of St. Francis Xavier being dead, rotten and eaten by worms. Not to this thing, he is even called him a terrorist. आतंकवादी म्हणजे terrorist. आता ही स्क्रिप्ट असा पळय
It's free in this already the material now. Okay.